sorry, Maharaj. Can you unmute? Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Tarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Bhaktivedanta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 11 chapter 20 verse 36. The mayy ekānta-bhaktānāṁ guṇa-doṣodbhavā guṇāḥ sādhūnāṁ sama-cittānām buddheḥ param upeyuṣām. Translation: material piety and sin, which arise from good and evil of this world, cannot exist within my unalloyed devotees, who, being free from material hankering, maintain steady spiritual consciousness in all circumstances. Indeed, such devotees have achieved me, the Supreme Lord, who am beyond anything that can be conceived by material intelligence. Therefore, the word buddheḥ param indicate that the material modes of nature cannot be found within a pure devotee absorbed in the transcendental qualities of the Lord. In the second chapter of Bhagavad Gita, Lord Krishna clearly explains that a pure devotee is recognized by complete detachment from personal desire. And therefore, a pure devotee constantly engaged in selfless service to Lord Krishna may not always observe the innumerable details of Vedic rituals and regulations. Such occasional negligence is not to be considered a transgression. Similarly, observance of ordinary material piety does not constitute the ultimate qualification of a soul surrendered to God. Love of Krishna and absolute surrender to the Lord's will raise one immediately to the transcendental platform, where activities performed on the Lord's behalf are absolute, being an expression of God's will. Ordinary materialistic persons sometimes falsely claim this exalted status for their whimsical, immoral activities and cause a great disturbance in society. However, just as an ordinary person should not falsely claim the executive privileges of the personal assistance of a national leader, similarly, an ordinary conditioned soul may not foolishly claim that his immoral, whimsical, or speculative activities are sheltered by divine right, being the will of God. One must actually be a pure devotee of the Lord, empowered by the Lord himself and completely surrendered to the will of the Lord, before one may be accepted as transcendental to ordinary piety and sin. There are cases of highly elevated devotees who momentarily fell down from the saintly platform and devotional service. The Lord instructs in Bhagavad Gita, Abhichet Sudaracharo Bhajate Pamananya Sadhureva Samantavya Samyak Vavasito Hisa. A momentary fall down of a sincere devotee of the Lord cannot change the Lord's feelings towards such a person. Even an ordinary father or mother quickly excuses the momentary transgression of their child. Just as children and parents enjoy mutual love, the Lord surrenders service, enjoy a loving relationship with the Lord. An unpremeditated, accidental fall down is quickly excused by the Lord, and all members of society must share in the Lord's own feelings, excusing such a sincere devotee. An advanced devotee should not be branded as materialistic or sinful because of
accidental fall down. A devotee immediately returns to the platform of saintly service and begs the Lord's forgiveness. However, one who permanently remains in a fallen condition can no longer be accepted as a highly elevated devotee of the Lord. So previously there was some discussion about piety and sin. முன்பாக புண்ணிய பாவத்தை பற்றி பேசப்பட்டது. And here it is stated that the devotee practicing pure bhakti is beyond such considerations. இங்கு தூய பக்தியை பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஒரு பக்தர் இவற்றுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் என்று கூறப்படுகிறது. And of course, this is also the viewpoint of the Supreme Lord. இதை பரமபுருஷ பகவானும் இவ்விதமாகவே காண்கிறார். But then the question will arise, why do we have scriptures that talk about piety and sin? அப்பொழுது சாஸ்திரங்கள் ஏன் புண்ணிய பாவத்தை பற்றி பேசுகின்றன என்ற கேள்வி எழலாம். And the answer to that is that if you're not doing devotional service, then you should follow these rules and regulations in doing piety and avoiding sin. அதற்கான பதில், நீங்கள் தூய பக்தி தொண்டை செய்யாத பொழுது இந்த புண்ணிய பாவங்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும், அவற்றுக்கு ஏற்ற வழியில் புண்ணியங்களை செய்ய வேண்டும், பாவங்களை தவிர்க்க வேண்டும். So in other words, the performing punya and avoiding sin is a step in one's spiritual life. புண்ணியம் செய்வதும் பாவத்தை தவிர்ப்பதும் நமது ஆன்மீக வாழ்க்கையில் ஒரு படியாகும். But actually, it's, let's say, a preparation for spiritual life. இது ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு நம்மை தயார் செய்து கொள்ளும் ஒரு படி என்று கூறலாம். And thus, though we talk about karma yoga as first and then jnana and then bhakti, nevertheless, it's actually not a spiritual process like jnana or bhakti. கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகத்தை எல்லாத்தையும் ஒன்றாக கூறும்பொழுதும் கூட நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், கர்மயோகமானது ஆன்மீகமான ஒரு தளம் அல்ல, அதற்கு கீழ்ப்பட்ட தளமாகும். And that is because it does not directly lead to liberation or to the spiritual world. அது நேரடியாக முக்திக்கோ ஆன்மீக உலகத்துக்கோ நம்மை அழைத்து செல்வதில்லை. But it elevates us in the material world. ஆனால் பௌதிக உலகத்திற்குள் நம்மை ஒரு உன்னதமான இடத்திற்கு அது கொண்டு செல்கிறது. So the Lord has constructed the world in such a way that elevation in the world means elevation to sattva. எனவே பகவானுடைய உபதேசங்கள் எவ்வாறு அமைந்திருக்கின்றன என்றால், இந்த உலகத்தில் உள்ள மக்கள் உயர்வது என்றால் சத்துவ குணத்துக்கு உயர்வதாகும். And therefore, avoidance of sin and performing of piety leads to sattva guna. பாவங்களை தவிர்த்து புண்ணியங்களை செய்யும் பொழுது அது நம்மை சத்துவ குணத்துக்கு அழைத்து செல்கிறது. And sattva guna is, we can say, a cause for jnana. சத்துவ குணத்தின் காரணமாக நமக்கு ஞானம் உண்டாகிறது. So in that sense, it's a preparatory step towards spiritual life. அந்த விதத்தில் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு தயார் செய்யக்கூடிய ஒரு படியாக கர்மயோகம் விளங்குகிறது. So in this sense, then Chaitanya Mahaprabhu often rejects that system of karma yoga and varnashram. இதன் மூலமாகத்தான் கர்மயோகத்தையும் வர்ணாசிரமத்தையும் சைத்தன்ய மகாபிரபு நிராகரிக்கிறார். And thus he says, give up all dharmas and just surrender to me. பகவான் கூறுகிறார், தர்மங்கள் எல்லாவற்றையும் துறந்து விடுங்கள், என்னிடம் சரணாகதி அடையுங்கள் என்று. However, we see that the devotee does not necessarily give up all dharma, so that is possible. ஆனால் நாம் எதை காண்கிறோம் என்றால், பக்தர்கள் அனைத்து தர்மங்களையும் துறந்து விடுவதில்லை. So one who's not a sannyasi or a babaji, then he generally follows the rules of varnashram. ஒருவர் சன்னியாசியாகவோ பாபாஜியாகவோ இருக்கவில்லை என்றால் வர்ணாசிரம கடமைகளை அவர் செய்துதான் வருகிறார். So he has a consideration of papa, punya, etc. அவருக்கு பாவ புண்ணியம் என்னும் கருத்து இருக்கிறது. Still, that viewpoint of how he looks upon papa and punya is different from a person who does not have bhakti. இருப்பினும் கூட பக்தி அற்றவர் பாவ புண்ணியத்தை எந்த பார்வையில் நோக்குவாரோ அந்த விதத்தில் இவர் நோக்குவதில்லை. In other words, the goal is quite different. அதாவது இவரது லட்சியம் முழுவதும் வேறாக அமைகிறது. So the goal of the devotee ultimately is
he will do these things, avoid sin and perform punyas as an aid for his advancement in devotion. பக்தர் இயல்பான நோக்கம் என்னவென்றால் புண்ணியங்களை தவிர்த்து புண்ணியங்களை செய்து பாவங்களை தவிர்ப்பது பக்தி தொண்டுக்கு ஒரு படியாக அவர் அதை நினைக்கிறார். Of course, we can always raise the objection by avoiding sin and performing punya, we create karma. So how can that be an assistant to bhakti? நாம் இதை மறுத்து பேசலாம். புண்ணியங்களை செய்வதன் மூலமாகவும் பாவங்களை தவிர்ப்பதன் மூலமாகவும் ஒருக்கு கர்மா உண்டாகிறது என்று. அப்பொழுது எவ்வாறு அந்த கர்மத்தை கடந்த நிலையை அவர் அடைய முடியும்? So if these activities are completely separate from the goal of bhakti, then yes, they will give you more karma. உண்மைதான். இவை பக்தியை தவிர்த்து தனிப்பட்ட முறையில் புண்ணிய பாவங்கள் செய்யப்படுமானால் அது கர்மாவாகத்தான் கருதப்படும். அது பக்திக்கு தடையாகத்தான் இருக்கும். Those activities will bind you into sattva guna. அவை உங்களை சத்வகுணங்களுக்குள் கட்டி போடும். Therefore, the devotee, when he performs those activities, has to do them with the proper mentality. எனவே ஒரு பக்தர் இந்த காரியங்களை புண்ணிய காரியங்களை செய்யும் பொழுது சரியான புத்தியை பயன்படுத்தி செய்ய வேண்டும். And the mentality is that as long as he has a material body and is living in this material world among other people in society, then he will follow those activities, but he's not overly attached to them. அந்த மனோபாவம் என்னவென்றால் நாம் ஒரு பௌதிக மனத்தையும் பௌதிக சரீரத்தையும் கொண்டிருக்கிறோம், பௌதிகமான மக்களுடன் நாம் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறோம். அந்த காலகட்டத்தில் நாம் இந்த செயல்களை தவிர்க்க முடியாது என்பதுதான் அவருடைய மனோபாவம். And he will follow those as long as they are favorable for his devotional development. எனவே தன்னுடைய பக்தி தொண்டுக்கு அது எந்த வரை சாதகமாக இருக்குமோ அவற்றை செய்து வருகிறார். So he is not, in other words, he's not obliged to follow those rules. அதாவது அவர் அந்த சட்ட திட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும் என்பது அவசியம் இல்லை. On the highest level, if he attains prema, then he will forget about the rules completely. மிக உயர்ந்த நிலையாகிய பிரேமையை அவர் அடைந்து விட்டால் இந்த பாவ புண்ணியங்களை பற்றிய விஷயத்தை முழுவதுமாக மறந்து போகிறார். அப்பொழுது அவற்றை துறக்கிறார். But because the person in prema has manifested all good qualities, generally he will exhibit qualities that look like sattvic qualities. ஆனால் பிரேமையில் உள்ள நபரிடம் அனைத்து உன்னதமான குணங்களும் அமைந்திருக்கும் காரணத்தினால் அவருடைய செயல்பாடுகள் சத்வகுணத்தில் அமர்ந்ததை போல நமக்கு ஒரு தோற்றம் உண்டாகும். But he is not following those qualities for any particular purpose. ஆனால் உண்மையில் அந்த குணங்களை அவர் பின்பற்றுவதற்கு எந்த குறிப்பான பௌதிக நோக்கமும் இல்லை. Those qualities are simply a manifestation of his prema. அந்த குணங்கள் அவரது பிரேமையின் வெளிப்பாடுகளே ஆகும். And we will see that sometimes he may perform activities which, from the normal point of view, may be criticized. சில சமயங்களில் அவர் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் சாதாரணமான பௌதிக கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தால் குறை கூறத்தக்கவையாக இருக்கலாம். But actually, it has nothing to do with papa and punya for that devotee. ஆனால் அவரது செயல்கள் பாவ புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் அல்ல. Just like the Supreme Lord, generally he will follow all the rules. எவ்வாறு பரமபுருஷ பகவான் செய்கிறாரோ அதே போலவே அந்த தூய பக்தரும் சட்டங்களை பொதுவாக பின்பற்றுவார். But then we see Krishna doesn't follow the rules. சில சமயங்களில் கிருஷ்ணர் சட்டங்களை பின்பற்றுவதில்லை. So he steals yogurt. வெண்ணெயை திருடுகிறார், தயிரை திருடுகிறார். Gets angry. கோபப்படுகிறார். Breaks the yogurt pot. தயிர் பானையை உடைக்கிறார். Gives yogurt to the monkeys. வெண்ணெயை குரங்குகளுக்கு ஊட்டுகிறார். And he insults the neighbors. பக்கத்து வீடுகளில் திருடுகிறார். So these look contrary to following dharma. இது தர்மத்துக்கு விரோதமாக நமக்கு தெரியலாம். So the Lord does this not because he's also thinking a dharma and a dharma. Of course, these are there to nourish prema of the devotee. இதை பகவான் செய்வது தர்ம அதர்ம கண்ணோட்டத்தில் அல்ல, பக்தருடைய பக்தியை வளர்க்கும் நோக்கத்துடனேயே செய்கிறார். So the devotee, of course, is in an awkward position because if he has prema and he's still in the material world, the people of the material world cannot understand what he is doing. பிரேமை நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தருக்கு ஒரு வகையான தர்ம சங்கடம் உண்டாகிறது. ஏனென்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் பௌதிக தளத்தில் இருப்பதால் அவரை புரிந்து கொள்ள சிரமப்படுகிறார்கள். And therefore they may accuse him of doing bad activities. எனவே அவர் செய்யும் செயல்களை நல்லது கெட்டது என்று அவர்கள் வகைப்படுத்தலாம். But one who's not on that level, of course, he still has anarthas.
ஆனால் அந்த உயர்ந்த தளத்தில் இல்லாதவருக்கு அனர்த்தங்கள் இன்னும் இருக்கின்றன. And because of that, then he may commit activities which we will call sin. இதன் காரணமாக அந்த பக்தர் சில செயல்களை செய்யலாம், அவற்றை நாம் பாவம் என்று கூறத்தக்க வகை. It's not the same as a prem bhakta doing an activity which we think is sin, but actually is not sin. அது பிரேம பக்தரின் செயல்களை போல அல்ல. பிரேம பக்தர் பாவம் செய்வதாக தோன்றினாலும் கூட அது பாவம் அல்ல. But still, the Lord, he does not take it seriously. ஆனாலும் கூட பகவான் இந்த பக்தர் செய்யக்கூடிய தவறுகளை பெரிதாக பொருட்படுத்துவதில்லை. Now those who are attached to following dharma, etc., then they will get very disturbed by that person because he's doing sinful activity. ஆனால் தர்ம வழியில் நடக்கக்கூடிய மக்கள் இந்த பக்தர் செய்யக்கூடிய பாவ செயல்களை பார்த்து அதனால் மிகவும் மன வருத்தப்படலாம். But the Lord is not concerned about it. ஆனால் பகவான் இதை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. And in Bhagavad Gita, then he says, even the devotee should not be concerned about it. கீதையில் பகவான் கூறுகிறார், பக்தர்களும் கூட இத்தகைய பார்ப்பதற்கு பாவ செயல்களை போல தோன்றும் விஷயங்களை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது என்று. So he instructs the devotees. This devotee who's committed the sin, you should consider him to be a devotee, not a sinner. எனவே பக்தர்களுக்கு அவர் கூறுகிறார், இத்தகைய ஒரு பக்தர் பாவம் செய்வதை போல தோன்றினாலும் கூட அதை நீங்கள் பாவமாக கருதக்கூடாது என்று. Now, of course, from a material point of view, this is a little bit disturbing. பௌதிக பார்வையில் நமக்கு இது புரிந்து கொள்ள கஷ்டமாக இருக்கக்கூடும். How can we tolerate the sinful activity of another person, even if he's a devotee? நாம் ஒரு நபரின் பாவ செயல்களை எவ்வாறு சகிக்க முடியும், அவர் பக்தராக இருந்தாலும் கூட என்று நமக்கு தோன்றலாம். Ordinary people, we should not respect them if they commit sin, but somehow we have to respect a devotee if he's committed a sin. That sounds strange. சாதாரண மக்கள் பாவம் செய்யும் பொழுது அதை நாம் சகிக்க கூடாது, ஆனால் ஒரு பக்தர் பாவம் செய்தால் அதை சகிக்க வேண்டும் என்பது ஒரு வினோதமாக நமக்கு தோன்றுகிறது. So, but this is the order of the Lord. அதனால் இது பகவானின் கட்டளை. So, therefore, it shows the importance of the devotee in the eyes of the Lord. இதிலிருந்து பகவானுடைய கண்களில் பக்தனுடைய முக்கியத்துவம் நமக்கு புரிகிறது. But this does not mean that therefore the devotee is free to do all sorts of sinful activity and say, well, the Lord doesn't mind if I do this, he permits it. இதை நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. நான் பக்தன், நான் எந்த செயல்களை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம், பகவான் அவை அனைத்தையும் சகித்துக் கொள்வார், நான் பக்தன் என்ற காரணத்தினால் என்பது தவறான புரிதல். That becomes the offense of committing sin on the strength of the holy name. அது ஒரு அபராதமாகிறது. புனித நாமத்தின் பலத்தை கொண்டு பாவ செயல்களை செய்வது ஒரு அபராதமாகும். And instead of the Lord forgiving him and it having no effect, it will be the opposite. The Lord will not forgive him and it will be a big disruption to his bhakti. பகவான் அவரை மன்னிப்பார் என்று நினைப்பது பெரும் குற்றமாகும். உண்மையில் அவர் அவ்வாறு செய்வாரானால் பகவான் அவரை மன்னிப்பதிலே அவருக்கு அது ஒரு பெரிய அபராதமாக அவருடைய பக்தி வாழ்க்கை அழிக்கப்படுகிறது. So therefore, the devotee has to be very careful, even though we have this very powerful instruction of the Lord. At the same time, the devotee cannot take advantage of it for his own sinful purposes. எனவே ஒரு பக்தர் மிகவும் கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும். பகவான் கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த சலுகை மிகப்பெரியது என்றாலும் கூட ஒரு பக்தர் மிக கவனத்துடன் தவறான செயல்களில் ஈடுபடாமல் தன்னை தற்காத்துக் கொள்ள வேண்டும். But through this, we should understand that the Lord has great regard for the devotee. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் பக்தனிடம் பகவான் பெருங்கருணை கொண்டிருக்கிறார் என்பதைத்தான். And just as Krishna says, I'm equal to everyone, but I especially favor my devotee. So he makes the laws of dharma, but then he exempts the devotee from those laws. கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நான் அனைவரையும் சமமாக பார்க்கிறேன் என்று, ஆனால் பக்தர்களிடம் நான் விசேஷ கருணை கொண்டிருக்கிறேன் என்று பகவான் கூறுகிறார். அதே போல அவர் பலவித சட்டதிட்டங்களை உண்டாக்குகிறார், ஆனாலும் கூட தனது பக்தர்களை அதிலிருந்து விலக்குகிறார். So the process of bhakti and the devotee are very special in the eyes of the Supreme Lord. எனவே பக்தி பாதையும் பக்தரும் பகவானுடைய கண்களில் மிக விசேஷ தளத்தில் இருக்கிறார். So when that devotee happens to commit that sinful activity, that the Lord forgives him. பக்தர் அவ்வாறு பாவத்தை செய்யும் பொழுது பகவான் அவரை மன்னிக்கிறார். But that is on the condition that that devotee remains steady in his bhakti.
அதுக்கு ஒரு நிபந்தனை இருக்கிறது. அது என்னவென்றால் பக்தர் தன்னுடைய பக்தியில் ஸ்திரமாக நிலைத்திருக்க வேண்டும். So that is the good quality of the devotee that the Lord sees. இந்த நல்ல குணத்தை தான் ஒரு பக்தரிடம் பகவான் காண்கிறார். So rather than see the sin due to his anartha, from his coming out of the material world, he looks at the good quality that he continues his bhakti. அவர் அனர்த்தத்தினால் செய்யக்கூடிய பாவச் செயலை அவர் காண்பதில்லை, மாறாக அவர் தன்னுடைய பக்தியை ஸ்திரமான நிலையில் செய்து வருகிறார் என்ற நல்ல விஷயத்தை மட்டும் பகவான் கவனிக்கிறார். So for that reason, the Lord tolerates that. இதன் காரணமாக பகவான் அதை சகித்துக் கொள்கிறார். If the person doesn't do any devotional service, then the position is quite different. அந்த நபர் பக்தியை செய்யாமல் இருக்கும் பொழுது அதை பகவான் காணும் விதம் மிகவும் வித்தியாசமானது. The Lord does not interfere, and he lets the law of karma operate. பகவான் அதில் குறுக்கிடுவதே இல்லை. அது கர்மாவின் சட்டத்தின் கீழ் அது பார்க்கப்படுகிறது. But for the devotee, there is no karma. There is no prayaschitta necessary. பக்தருக்கு கர்மம் இல்லை, அதற்கான பிராயச்சித்தமும் தேவையில்லை. The devotee doesn't get any reaction for that sinful activity. பக்தருக்கு அதற்கான எதிர்விளைவு அந்த பாவத்தின் காரணமாக உண்டாவதில்லை. And of course, we can say, well, the Lord is being, prejudiced. நாம் கூறலாம் பகவான் பாரபட்சம் பார்க்கிறார் என்று. But that is what the Lord says. I'm equal to everybody, but for my devotee, I give a special favor. ஆனால் பகவான் கூறுவது என்னவென்றால் அனைவரும் எனக்கு சமம்தான், ஆனால் என் பக்தருக்கு நான் விசேஷ சலுகை தருகிறேன் என்று. So this is one of the favors that the Lord shows. No reaction for his sin. இது பகவான் தரக்கூடிய சலுகைகளில் ஒன்றாகும். ஒரு பக்தர் செய்யக்கூடிய பாவத்திற்கு எதிர்விளைவு உண்டாவதில்லை. And even for a person like Ajamil, he did so many sinful activities, but there was no sin. There was no atonement and no sin because he chanted the name, even accidentally. அஜாமலன் விஷயத்தில் ஏராளமான பாவங்களை செய்த பொழுதிலும் கூட அவருக்கு அதற்கான எதிர்விளைவு உண்டாகவில்லை. உண்மையில் அவருக்கு பாவமே இல்லை, அவர் பிராயச்சித்தமும் செய்யவில்லை, அவர் தூய்மையான நிலையை அடைந்தார். பகவானுடைய நாமத்தை எதேச்சையாக உச்சரித்ததன் காரணமாக. If this happens for a person who's not even intentionally doing any devotional service, then what the Lord will do, how much more the Lord will do for a person who is performing bhakti and tolerating all difficult circumstances to continue his worship of the Lord. எதேச்சையாக புனித நாமத்தை உச்சரித்தவருக்கே இத்தகைய கதியை பகவான் கொடுத்தார் என்றால் மிக கவனத்துடன் பலவிதமான எதிர்ப்புகளையும் சமாளித்துக் கொண்டு துன்பங்களை ஏற்றுக்கொண்டு ஒருவன் தூய பக்தியை செய்வான் என்றால் அவனுக்கு எந்த பலனை பகவான் தரமாட்டார். So therefore, the Lord does not insist on any atonements. The process of bhakti itself is the best atonement for everything. எனவே பகவான் பக்தருக்கு எந்த விதமான பிராயச்சித்தத்தையும் எதிர்பார்க்கவில்லை. அவர் தொடர்ந்து தூய பக்தியை செய்யும் பொழுதே அவருடைய பாவங்கள் அனைத்தும் நீங்குகின்றன. Hare Krishna. Hare Krishna, Danat Pranam Maharaj. This is regarding the famous verse in Bhagavatam which says, Yasyasi bhakti bhagavati akinchana, all the good qualities automatically manifest in devotee. The question is it true for a sadhana bhakti, sadhana bhakta, this statement, or is it referring to beyond a particular stage or devotional service, say nishtha or higher than that? நற்குணங்கள் அனைத்தும் ஒரு பக்தரிடம் உண்டாகும் என்று பாகவதம் கூறுகிறது. இது சாதனா பக்தருக்கும் பொருந்துமா அல்லது நிஷ்டை அதற்கு மேல் உள்ள பக்தர்களுக்கு மட்டும் பொருந்தக்கூடியதா? So the process of kleshagni, destruction of all suffering, and subhada, the bestowal of all good qualities, they start in sadhana, but they don't complete in sadhana. கிளேஷக்னி அதாவது துன்பங்கள் நீங்குவது, சுபதா நல்லவை ஏற்படுவது, இவை அனைத்தும் ஆரம்ப காலத்திலேயே ஆரம்பிக்கின்றன, ஸ்ரத்தா காலத்திலேயே ஆரம்பிக்கின்றன, ஆனால் முழுமை அடைகிறது. So there is gradual development of destruction of sin and manifestation of good qualities. Kalanaji Prabhu? Yes, Prabhuji. Yeah, I'm there. You could not hear me. There's a gradual development of destruction of sin and development of good qualities. படிப்படியாக அவரிடம் இருக்கக்கூடிய தீயவை அழிந்து நற்குணங்கள் அவரிடம் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கின்றன.
we see that there's a stage called anartha-nivritti. There's a gradual destruction of anarthas. அனர்த்த நிவிருத்தி எனக்கூடிய ஒரு தளம் இருக்கிறது. அங்கு அனர்த்தங்கள் படிப்படியாக நீங்குகின்றன. Which means a destruction of good and bad karmas. அதாவது ஒருவருடைய நல்ல மற்றும் தீய குணங்கள் அனைத்தும் அழிக்கப்படுகின்றன. So therefore, it's not a complete destruction within sadhana bhakti. அதாவது சாதனா பக்தியின் காலத்தில் இவை முழுமையாக அழிக்கப்படுவதில்லை என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Even in bhava, there is the anartha of aparad. பாவ நிலையிலும் கூட அபராதத்தின் அனர்த்தங்கள் தொடர்கின்றன. And there it gets destroyed, but it may take some time also. அவையும் அழிக்கப்படுகின்றன, ஆனால் நாளாவட்டத்தில் சிறிது காலம் எடுக்கும். If one gets to prema, then definitely all wonderful qualities manifest. There is no anartha, there is no klesha, there is nothing, no karma, no hankara, nothing at that stage. ஆனால் ஒரு பிரேம நிலையை அடையும் பொழுது அவருடைய அனர்த்தங்கள், பாவச் செயல்கள், கர்மாக்கள், அவருடைய போலி அகம்பாவம் அனைத்தும் முழுமையாக அழிக்கப்படுகின்றன. Maharaj, in many instances in the purports of Srila Prabhupada, he mentions fully Krishna conscious. So does prema means only full Krishna consciousness? பிரேமை என்பது முழு கிருஷ்ண உணர்வை மட்டும் குறிக்குமா? Well, ultimately, yes. We can say bhakti itself means prema if you want to speak literally, but generally, we can also use the term to mean stages before that. உண்மையில் நாம் பக்தி என்று கூறுவது பிரேமையே குறிக்கும். ஆனாலும் கூட அதற்கு முந்தைய தளங்களை குறிப்பதற்கும் நாம் அந்த பதத்தை பயன்படுத்துகிறோம். So, perfect stage is prema. முழுமை என்பது பிரேமையே ஆகும். But it's not sudden unless there's kripa siddhi. அது கிருபா சித்தியின் காரணமாகத்தான் உடனே திடீர் என்று கிடைக்கக்கூடியதா. So there's a gradual development through sadhana. இல்லாவிட்டால் சாதனையின் மூலமாக அது படிப்படியாக அடையப்படுகிறது. So that gradual development means that the bhakti is not complete and the destruction of anarthas is not complete. படிப்படியான வளர்ச்சி என்றால் பக்தி முழுமையடையவில்லை, அனர்த்தங்கள் படிப்படியாக குறைகின்றன என்று பொருள். So as we practice over time, then the bhakti increases until it becomes 100%. That is prema. எனவே பயிற்சி செய்ய செய்ய நம்முடைய அனர்த்தங்கள் குறைந்து பக்தி வளர்ந்து கொண்டே வருகிறது. இறுதியில் அது முழுமையடையும் பொழுது அது பிரேமையாகிறது. And the anarthas decrease until they're zero, and that is prema also. அனர்த்தங்கள் குறைந்து குறைந்து அது எப்பொழுது பூஜ்யம் என்னும் நிலையை அடையுமோ அதையும் பிரேமை என்று கூறலாம். Thank you, Maharaj. This question from Jyoti Sundar Mataji. Jiva Goswami comments that the person qualified for bhakti is not contaminated by faults of karma or jnana. Then the question is, why does a devotee have a fall down if he commits a sin? பக்தருக்குள் கர்ம ஞான களங்கங்கள் இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. என்றால் ஒரு பக்தர் பாவத்தை செய்யும் பொழுது ஏன் வீழ்ந்து போகிறார்? Well, no contamination of karma and jnana means he's performing pure bhakti. He doesn't mix the bhakti with desires for material enjoyment or desires for liberation. கர்ம ஞான களங்கங்கள் இல்லை என்றால் ஒருவர் தூய பக்தி செய்கிறார் என்று பொருள். அவருக்கு பௌதிக ஆசைகளும் இல்லை, முக்திக்கு ஆசையும் இல்லை என்று பொருள். But it doesn't mean that he's free of all anarthas. If he's doing sadhana, then there are still anarthas. ஆனால் சாதனை செய்யும் போது அவரிடம் அனர்த்தங்கள் இல்லை என்பது பொருள் அல்ல, அவரிடம் இன்னும் அனர்த்தங்கள் இருக்கின்றன. Thank you, Maharaj. Srinivas Nitai Prabhu is asking, Jay and Vijay acted as the enemies of the Lord and did many atrocities in 3 births. Should we condemn such activities and at the same time appreciate that Jay and Vijay for serving the Lord as enemies? ஜெய விஜயர்கள் 3 பிறவிகளில் தொடர்ந்து ஏராளமான பாவங்களை செய்தார்கள். நாம் அதை கண்டிக்க வேண்டுமா அல்லது பகவானுடைய சேவகர்களாக அவருடைய எதிரியாக அவர்கள் பணி செய்தார்கள் என்று அவர்களை பாராட்ட வேண்டும்? Well, Jay and Vijay in one instance became the demons. ஜெய விஜயர்கள் ஒரு நொடியில் அசுரர்களானார்கள். But this doesn't mean that every day of Brahma they do this. இதன் பொருள் பிரம்மாவின் ஒவ்வொரு தினத்திலும் அவர்கள் இவ்வாறு செய்வார்கள் என்பதல்ல.
So normally there are just regular demons who become Hiranyakasipu or Ravana or Shishupala. பொதுவாக அசுரர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களே சிசுபாலனாகவோ ஹிரண்யகசிபுவாகவோ ராவணனாகவோ பிறவி எடுப்பார்கள். And so we cannot in any way praise those activities as being part of the leela of devotees. எனவே இந்த தவறான செயல்களை எல்லாம் பக்தர்களுடைய லீலைகள் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. So when Jaya and Vijaya become the demons, of course, then yes, this is part of the Lord's pastime. ஜெய விஜயர்கள் அசுரர்களாகும் பொழுது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது பகவானுடைய லீலைகளின் ஒரு பகுதி என்று. Nevertheless, if devotees are affected, like Prahlad or anyone, we cannot praise that torment as being something wonderful. ஆனால் பக்தர்கள் பாதிக்கப்படும் பொழுது உதாரணமாக பிரகலாத மகாராஜர் அப்பொழுது நாம் இந்த தீய செயல்களை அற்புதமானது என்று பாராட்ட முடியாது. Thank you, Maharaj. Sumit, this is a slightly longer question. I'll just break it up. So His Grace Sumitra Krishna Prabhu is asking, Maharaj, in the purport it is mentioned one must actually be a pure devotee of the Lord, empowered by the Lord himself and completely surrendered to the will of the Lord before one may be accepted as transcendental to original piety and sin. பொய்ப்புரையில் கூறப்பட்டிருக்கிறது ஒருவர் தூய பக்தராக பகவானுடைய எந்த விதமான சுய நலமும் இல்லாமல் பகவானுடைய இச்சைக்கு தன்னை முழுமையாக சரணாகதி செய்தவராக இருந்தால் மட்டுமே அவரை இந்த உன்னதமான தளத்தில் பாவ புண்ணியங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவராக கருத வேண்டும் என்று கூறப்பட்டது. Question is how can we know if a devotee is empowered by the Lord and surrendered to the will of the Lord? பகவானால் ஒரு பக்தர் சக்தி ஊட்டப்பட்டிருக்கிறார் பகவானுடைய இச்சைக்கு தன்னை சரணாகதி செய்து விட்டார் என்று எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Because a devotee may artificially act as if he is surrendered and may also mention that he is empowered. So how to recognize a genuine surrendered devotee? ஒரு பக்தர் செயற்கையாக தான் சரணடைந்து விட்டதாகவும் எனவே பகவானுடைய இச்சைப்படித்தான் தான் நடப்பதாகவும் மற்றவரை ஏமாற்ற கூடும். இதை நாம் எவ்வாறு தவிர்ப்பது? In certain cases it may be very clear. சில விஷயங்களில் இது தெளிவாக காணப்படலாம். That devotee is very remarkable. அந்த பக்தர் விசேஷமான தன்மைகளை வெளிப்படுத்துகிறார். Everybody will agree with that. அனைவரும் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். So we have examples in the past, like in Lord Chaitanya's after that, we'll find so many remarkable devotees, very remarkable, and everybody agreed, oh, these are remarkable persons. உதாரணமாக சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் காலத்துக்கு பிற்பாடு பலவிதமான பக்தர்களை நாம் காண்கிறோம். அவர்கள் அற்புதமான பக்தர்கள் என்பதை அனைவருமே ஏற்றுக்கொள்வார்கள். அத்தகைய தன்மையை அவர்கள் வெளிப்படுத்தினார்கள். However, then we will find persons who may be admired by a certain group. மேலும் சில மக்கள் சில பக்தர்கள் சிலரால் மட்டுமே பாராட்டப்படுவதையும் கூட நாம் காணக்கூடும். Then other people may not have that same admiration for that person. மற்றவர்களுக்கு அதே நபரிடம் அந்த அளவு பாராட்டுதல் இல்லாமல் இருக்கலாம். So in other words, the admiration is there, but it is not universal. அதாவது அவருக்கு பாராட்டுதல் இருக்கிறது ஆனால் அனைவரும் பாராட்டுவதில்லை. It's not that all devotees feel like that. Some will. எல்லா பக்தர்களும் பாராட்டுவதில்லை, சிலர் மட்டும் பாராட்டுகிறார்கள். But when all the devotees have this feeling, then we know that the person must be very special. எப்பொழுது எல்லா பக்தர்களுமே ஒருங்கிணைந்து பாராட்டுகிறாரோ அத்தகைய பக்தர் விசேஷமானவர் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Nevertheless, that admiration and respect we give to that person should not be based on sentiment. It should not be based on sentiment, that respect and admiration. இந்த பாராட்டுதலும் மகிமைப்படுத்துதலும் ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான செயலாக இருக்கக்கூடாது. It should not be based on something very subjective that only we experience. ஏதோ ஒரு தனிப்பட்ட விதத்தில் நாம் அடைந்த அனுபவத்தின் காரணத்தை கொண்டு ஒரு பக்தரை பாராட்ட முடியாது. Because then our individual emotions are influencing our judgment. ஏனென்றால் அந்த இடத்தில் தனிப்பட்ட நம்முடைய உணர்ச்சிகள் நம்முடைய தீர்மானத்தை பாதிக்கின்றன. So in other words, if we do have knowledge of the characteristics of the great devotees, those who are on bhava or prema, that we have some sort of standard for objective standard for judging. அதாவது பாவத்திலோ பிரேமை நிலையிலோ ஒரு பக்தர் இருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு நம்முடைய உணர்ச்சி பூர்வமாக இல்லாமல் அதற்கென்று ஒரு தரம் நிர்ணயம் இருக்க வேண்டும். அதன் அடிப்படையிலேயே நாம் அதை தீர்மானிக்க வேண்டும்.
Thank you, Maharaj. SKS Bharti Mayy is asking, this is regarding the Damodar Leela. Why is, okay, I'll read it as it is. Then why Yashoda, who is in prema level, tries to correct Krishna by trying to beat him for breaking the butter pot? Does she think Krishna should be well behaved, as in Yashoda differentiates between good and bad? Please explain. பிரேமை நிலையில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரை யசோதா திருத்துவதற்காக அவரை அடிக்கவும் செய்கிறார். இது அவர் செய்வது நன்மை தீமை என்னும் பாகுபாடு அந்த உன்னத தளத்திலும் யசோதா பார்க்கிறார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? So her thoughts and her feelings and her actions are part of her prema. யசோதாமாய் செய்யக்கூடிய அவரை குற்றம் கூறுவது, அவரை அடிப்பது, கட்டி போடுவது, இவை அனைத்தும் பிரேமையின் வெளிப்பாடுகளாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So she has a particular type of prema called vatsalya. அவருடைய பிரேமை ஒரு குறிப்பிட்ட வகையை சேர்ந்தது வாத்சல்யம். And in that vatsalya, she identifies herself as a parent. வாத்சல்ய பாவத்தில் அவர் தன்னை அவருடைய தாயாக கருதி கொள்கிறார். And the love of a parent for a child is different than the love of a servant for a master. ஒரு தாயார் தன்னுடைய குழந்தையிடம் கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரேமையானது ஒரு சேவகன் தன்னுடைய தலைவரிடம் கொண்டிருக்கும் பிரேமையை விட வித்தியாசமானது. So they will express their love differently. எனவே அவர்கள் தங்களுடைய பிரேமையை வேறு விதமாக வெளிப்படுத்துவார். So one expression of love for the child, for the parent, is that they will try to discipline them. குழந்தையிடம் தாய் கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரேமையின் ஒரு வெளிப்பாடு அவரை திருத்துவது. But the love of a servant for a master can never take that form, and rather is one of always obedience. ஆனால் ஒரு சேவகன் தன்னுடைய தலைவரை திருத்துவதற்கு முயலவே முடியாது. மாறாக அவர் எப்பொழுதும் அவருக்கு மரியாதை செய்யவே கடமைப்பட்டிருக்கிறார். So such thoughts of disciplining Krishna and getting angry with him are aspects of her vatsalya. எனவே கிருஷ்ணரை அடக்கி திருத்துவது, அவரை தண்டனை கொடுத்து அவரை நல்வழிக்கு கொண்டு வருவது, இவை அனைத்தும் தாய் என்ற பாவத்தில் அது யசோதாமாயினால் செய்யப்படுகிறது. Of course, what is the punishment? தண்டனை என்பது என்ன இந்த விஷயத்தில்? What is the stick? அந்த குச்சி என்ன? What is the rope? அந்த கயிறு என்பது என்ன? What is the mortar? அந்த உரல் என்ன? It's all non-material, spiritual. இவை அனைத்தும் பௌதிகமானவையே அல்ல, ஆன்மீகமானவை. Nothing can harm Krishna. அதாவது எதுவும் கிருஷ்ணருக்கு எந்த விதமான துன்பத்தையும் விளைக்க முடியாது. Rather, it's all made of prema. மாறாக இவை அனைத்தும் பிரேமையினால் செய்யப்பட்ட பொருட்களாகும். Swarnamada Prabhu is asking, in case of Bharat Maharaj, he got a body of a deer for his deviation from bhakti and getting attached to the deer. Does the forgetfulness of Lord is considered a sin, or is it an aparad? பரத் மகாராஜர் பக்தியை துறந்து விட்டு மானின் மேல் பற்றுதல் வளர்த்து கொண்டதற்காக அவருக்கு தண்டனையாக மான் சரீரம் கிடைத்தது. அதாவது பகவானை மறப்பது என்பது அது ஒரு பாவமாக கருதப்பட வேண்டுமா, அபராதமாகுமா? Before Bhava stage, when we're in sadhana, forgetfulness of the Lord is a symptom of more anarthas. பாவ நிலைக்கு வருவதற்கு முன்னால் நாம் பகவானை மறந்து போவது என்பது அனர்த்தங்களின் விளைவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And in Bhava stage, very little anartha is there. பாவ நிலையிலோ அனர்த்தங்கள் மிகவும் குறைந்து போகின்றன. However, the effect of previous aparads can spring up. ஆனால் முன்பு செய்த அபராதங்களின் விளைவு அப்பொழுது வெளிப்படும். And due to that, one can forget the Lord. இதன் காரணமாக ஒருவர் பகவானை மறக்க முடியும். So that was the case of Bharat. இதுதான் பரத் மகாராஜர் விஷயத்தில் நடந்தது. So because of previous aparad, he forgot the Lord and remembered the deer. முன்பு செய்த அபராதங்களின் விளைவாக பகவானை மறந்து மானை நினைத்தார். Ramrup Chaitanya Prabhu is asking, this is in reference to the apiche suduracharo verse, Maharaj, and this favor of forgiving is done by the Lord for even devotees in the beginning stage, because we heard Ajamil's case is very special, and also he did some devotion at the beginning of his life with comparative neophyte stage. Kindly clarify. பகவான் மன்னிக்கிறார் எனக்கூடிய அந்த தன்மை, மன்னிக்கும் கருணையானது ஆரம்ப நிலை பக்தர்களுக்கும் கிடைக்குமா அல்லது முன்னேறியவர்களுக்கும் கிடைக்குமா? நாம் அம்பரீஷ் நாம் அஜாமில் விஷயத்தில் நாம் பார்ப்போமானால்
அவர் ஆரம்ப காலத்தில் சில பக்தி செயல்களை செய்திருந்தார், அதன் பிறகுதான் பாவங்களில் ஈடுபட்டார், அதன் காரணமாக அவருக்கு கருணை கிடைத்தது என்று நாம் கொள்ள வேண்டுமா? அது அனைவருக்கும் இது கிடைக்காது என்பது சரியா? Well, this is not concerning accidental bhakti. இது எதேச்சையான பக்தியை பொறுத்ததே அல்ல. It's concerning a devotee who is doing devotional service, and in spite of the fact of committing the sin, he continues to be steady in bhakti. இது பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தரை பற்றியதாகும். அவர் ஒரு பாவச் செயலை செய்தாலும் கூட தொடர்ந்து ஸ்திரமான நிலையில் தன்னுடைய பக்தியை தொடர்கிறார். If he gives up the bhakti, then the Lord's not going to take the same attitude. அவர் பக்தியே விட்டு விடுவாரானால் பகவான் இந்த விஷயத்தில் அவரிடம் இந்த விதத்தில் அவரிடம் செயல்பட போவதில்லை. So in other words, it refers to a devotee who is very steady in his practice. அதாவது அந்த பக்தரானவர் தன்னுடைய பக்தி பயிற்சியில் ஸ்திரமாக நிலை பெற்று இருக்க வேண்டும். Bhakta Raghavendra Kumar is asking, sometimes people who practice Krishna consciousness sincerely for several years suddenly lose interest in bhakti and become totally against Krishna and fellow devotees due to some reason or other. Why is this happening and what will be their position in next birth? பல வருடங்களாக பக்தி சாதனை செய்த பிறகும் கூட ஒருவர் சிலர் பார்க்கிறோம் பக்தியிலிருந்து விழுந்து விடுகிறார்கள், பக்தர்களையும் பக்தியையும் மிகவும் எதிரான நிலையில் அவர்கள் சென்று விடுவதை நாம் காண்கிறோம். அவர்கள் எதனால் இவ்வாறு உண்டாகிறது? அவர்களுடைய மறுபிறவியில் இது எந்த விதமான பாதிப்பை அவர்களுக்கு உண்டாகும்? So usually it will occur because of bad association. பொதுவாக இதன் காரணம் தவறான சங்கமாகும். And because of the bad association, the bhakti becomes weaker and weaker. துஷ்சங்கத்தில் வருவதன் காரணமாக பக்தி பலவீனம் அடைகிறது. If they don't commit aparadhs, fine, they continue and do some bhakti in next lifetime. அபராதம் செய்யாமல் இருந்தாலும் கூட பக்தி படிப்படியாக குறைந்து போகும். Uttama Damayanti Mataji is asking, is it Kripa Siddhi or Sadhana Siddhi in case of Dhruva Maharaj? Dhruva Maharajருக்கு கிடைத்தது கிருபா சித்தியா சாதனா சித்தியா? Well, he did sadhana, we see, but of course it was a little bit quick. Within probably a year, he got to see the Lord. அவர் சாதனா பக்தியைத்தான் செய்தார், ஆனால் அவருக்கு கிடைத்த பலன் விரைவில் ஏற்பட்டது. 6 மாதத்திலிருந்து 1 வருடத்துக்குள் அவர் பகவானை தரிசித்தார். So by the mercy of Narada Muni, he advanced very quickly. நாரத முனிவரின் கருணை பெற்றதன் காரணமாக அவருடைய முன்னேற்றம் வேகமாக ஏற்பட்டது. Srinivas Nitai Prabhu is asking, should the devotee accept responsibility for the reactions of sin and undergo atonement for his own purification even when the Lord says that he forgives such sins? பகவான் மன்னித்தாலும் கூட ஒரு பக்தர் தன்னுடைய தூய்மைக்காகவும் முன்னேற்றத்திற்காகவும் தான் செய்த கர்மாக்களுக்கான பிராயச்சித்தங்களை செய்ய வேண்டுமா தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்காக? Well, the order of the Lord is don't do atonements. பகவானுடைய ஆணை என்னவென்றால் நீங்கள் பிராயச்சித்தம் செய்யக்கூடாது என்பதுதான். Continue the process of bhakti. That is the highest atonement. பக்தியை தொடர்ந்து செய்யுங்கள், அதுவே மிக உன்னதமான தலை சிறந்த பிராயச்சித்தமாகும். There are just few more questions, Maharaj. Just please allow me to take this. This is a slightly longer question, Kalanidhi Prabhu. So, Srila Prabhupada states that we are all originally Krishna conscious entities, but due to our desire to enjoy independent of the Lord, we have been put into this material world. ஆத்மாக்கள் அனைத்தும் ஆரம்பத்தில் கிருஷ்ண உணர்வு கொண்டவையே, ஆனால் நம்முடைய ஆசைகளின் காரணமாக பகவானை வெறுத்ததன் காரணமாக நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்தில் அவர் தள்ளிவிட்டார் என்று கூறப்படுகிறது. So when one perfects his life and goes back to Godhead, and then Lord Krishna says, Yad gatvana nivartante tad dhama paramam mama. So how do we understand this? Please, can you explain this, Maharaj? நம்மை முழுமையாக்கி கொண்டு பகவத் தாமத்திற்கு நாம் திரும்பி செல்லும் பொழுது பகவான் கூறுகிறார், என்னிடம் வந்து சேர்ந்தவர் திரும்பி பௌதிக உலகத்தை அடைவதில்லை என்று. இதை புரிந்து கொள்ள உதவுங்கள். Well, some people explain that you can fall once, but if you go back, you won't fall again. சிலர் கூறுகிறார்கள், ஒரு முறை நீங்கள் விழக்கூடும், ஆனால் திரும்பி நீங்கள் செல்வீர்களானால் மீண்டும் வீழ்வதில்லை என்று. But that's actually not what the Lord says. The Lord promises you don't fall. ஆனால் பகவான் அவ்வாறு கூறவில்லை. பகவான் நமக்கு உத்தரவாதம் தருகிறார், நீங்கள் வீழ்வதில்லை என்று. And that promise should be eternal, not only present, but in the past also.
பகவானுடைய இந்த உத்தரவாதமானது நிரந்தரமானது, அது காலத்திற்கு உட்பட்டதல்ல. So therefore, it would appear that we have to give another interpretation to the idea that we are originally Krishna conscious. எனவே நாம் ஆரம்ப காலத்தில் கிருஷ்ண உணர்வு கொண்டவர்கள் என்று கூறும்பொழுது அதை வேறு விதமாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். This corresponds to what Bhaktivinoda talks about in Jaiva Dharma and other works. இதை பற்றி ஜைவ தர்மத்திலும் இதர புத்தகங்களிலும் பக்திவினோத் தாக்கூர் பேசுகிறார். So he says the eternal nature of the jiva is to be with Krishna and serve in prema. Jaiva Dharma means prema. That's your eternal dharma. ஜைவ தர்மம் அதாவது ஜீவனின் தர்மம் என்பது பகவானிடம் பிரேமை செய்து நிரந்தரமாக அவருக்கு சேவை செய்வதாகும் என்று அவர் கூறுகிறார். So in that sense, yes, we are originally with Krishna, eternally we have prema. இவ்விதத்தில் நமக்கு நிரந்தரமாக பிரேமை இருக்கும் காரணத்தினால் நாம் ஆரம்ப கட்டத்தில் கிருஷ்ணரிடம்தான் இருந்தோம். But obviously, if we have eternal prema, what are we doing here? நமக்கு நிரந்தர பிரேமை இருக்குமானால் நாம் இங்கு ஏன் இருக்கிறோம் என்ற கேள்வி எழும். So in other words, when we talk about our original prema, our original position with Krishna, etc., this is our, we could say, our nature at its very best. அதாவது நாம் ஆரம்பத்திலேயே தூய கிருஷ்ணனுடன் உணர்வுடன் இருந்தோம், கிருஷ்ணருடன் இருந்தோம் என்று கூறும் பொழுது இதுதான் நம்முடைய மிக உன்னதமான தளம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். But because we are jivas, it can be completely covered over. ஆனால் நாம் ஜீவர்களாக இருக்கும் காரணத்தினால் நாம் மூடப்படக்கூடும். And therefore you can be an animal or a plant or a human, whatever. அப்பொழுது நாம் ஒரு மிருகமாகவோ தாவரமாகவோ மனிதராகவோ இருக்க முடியும். But we have this capacity, eternal capacity as jiva to attain that prema. ஆனால் நம்மிடம் இந்த நிரந்தரமான சக்தி எப்பொழுதும் இருக்கிறது, நாம் தூய்மை அடைந்து பகவானிடம் சென்று சேர்வதற்கு. So in that sense, it's our original position. அதுதான் நம்முடைய முதல் இடம் ஆகும், அங்கிருந்துதான் நாம் வந்திருக்கிறோம். The jiva has a capacity by his nature. தன்னுடைய இயல்பின் காரணமாகவே ஜீவனுக்கு அந்த சக்தி இருக்கிறது. But it may not be awakened. அது ஆனால் விழிக்காமல் இருக்கலாம். So therefore, when we get the mercy of Guru and Krishna, then we get the seed of bhakti, and this grows into prema. குரு கிருஷ்ணருடைய கருணையை பெற்று அந்த பக்தி விதையை பெற்று அது வளரும் பொழுது நமக்கு பிரேமை கிடைக்கிறது. And before that, there's no hope of it manifesting at all because there's no seed. சிலருக்கு அது விதையாகவே இருந்து போகலாம், வளராமல் இருக்கலாம். So therefore, the capacity is there, but we cannot say that prema is literally there. Otherwise, we can be in the material world. அதாவது பிரேமையை பெறக்கூடிய சக்தி தகுதி இருக்கிறது, ஆனால் அது அனைவருக்கும் கிடைக்கும் என்று கூற முடியாது. அதுவரைக்கும் அவர்கள் பௌதிக உலகத்திலேயே கட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள். That's like a dormant stage of it's like a dormant state, Maharaj. Well, if we say dormant, then we say the prema is sleeping somewhere. But then we still have prema. But can prema sleep at all? It cannot be covered by ignorance. பிரேமை உறங்குகிறது என்று கூற முடியாது, ஏனென்றால் பிரேமை எப்பொழுதும் விழித்த நிலையில் தான் இருக்கிறது, அது அறியாமையினால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. Prema destroys ignorance. பிரேமை அறியாமையை அழிக்கக்கூடியது. Last but one question, Maharaj. Can we take mixed devotion as aparad? Because Prabhupada said 70% of his disciples will go to heavenly planet. Is it due to aparad? I think it was there somewhere in previous classes, Maharaj, but you may choose to be very brief on this, Maharaj. கலப்பட பக்தி அபராதமாகவும் பிரபுபாதர் கூறியிருக்கிறார், என்னுடைய பக்தர்களில் 70% பேர் சொர்க்கத்துக்கு செல்வார்கள் என்று கூறியிருக்கிறார். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, in most cases, no, it's more like namabas. பொதுவாக அது நாமபாசமான தளத்தில் தான் இருக்கிறது. It becomes aparad where we think that Krishna is only a devata and the only goal of bhakti is to get to Svargaloka. That becomes, these are nama-aparads. எப்பொழுது நாம அபராதமாகும் என்றால் கிருஷ்ணரை ஒரு தேவதையாகவும் வாழ்க்கையின் லட்சியம் சொர்க்கத்துக்கு போவது என்றும் நாம் நினைப்போமானால் அப்பொழுதுதான் அது அபராதமாகும். Sorry, Maharaj. Jai Shri Mataji is asking Nitya Siddha Krishna Prema Shraddha Kabu Nai from CC Respect. Please, can you explain this? Well, that's explained by, I think, Vishnu Chakravarti in his commentary on the Bhakti Rasamrita Sindhu. விஷ்ணு சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் பக்தி ரசாமிருத சிந்துவில் இந்த ஸ்லோகத்திற்கான விளக்கத்தை அளித்திருக்கிறார். And prema and even bhakti is eternal.
பிரேமை நிரந்தரமானது. Anything spiritual cannot have a beginning. ஆன்மீகமான எந்த விஷயத்திற்கும் தொடக்கம் இல்லை. So of course we get the seed of bhakti, but that doesn't mean that it wasn't there. The seed itself, it means bhakti itself is eternal, but it manifests in the jiva at a certain point. நமக்கு பக்தியின் விதை கிடைக்கப்படுகிறது என்றால் பிரேமை நிரந்தரமாக இருக்கிறது, ஆனால் நம்முடைய ஜீவாத்மாவுக்குள் அது விதைக்கப்படுகிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And certainly bhava and prema are eternal also. They're not to be created. The jiva creates some bhava and prema at a certain point, because anything spiritual cannot have a beginning. பிரேமையும் பாவமும் கூட நிரந்தரமானவை. அது ஒரு பக்தருக்குள் உண்டாகின்றன என்று நாம் கூற முடியாது. அவை நிரந்தரமாக இருக்கும் காரணத்தினால் பக்தருக்குள் அவை வெளிப்பட ஆரம்பிக்கின்றன என்று மட்டுமே கூற வேண்டும். So the verse says that it prakata, it manifests in the jiva. அதாவது அப்ரகட்டா, அது மறைந்த நிலையில் இருக்கிறது, பக்தருக்குள் அது பிற்பாடு வெளிப்பட ஆரம்பிக்கிறது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Of course it doesn't say it was sleeping there even. It says that it manifests in the jiva. தூங்கிக் கொண்டிருக்க நிலையிலிருந்து விழிப்பதை போல அது அந்த பக்தருக்குள் வெளிப்படுகிறது. But it's eternal. ஆனால் அது நிரந்தரமானது, சாஸ்வதமானது. So you say, where did it manifest from? அது எங்கிருந்து தோன்றியது? Well, obviously it's always there in the spiritual world. It's always there with Krishna. It's always there with the devotees in the spiritual world. That sense is nitya. அது எப்பொழுதும் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறது, கிருஷ்ணனுடன் இருக்கிறது, கிருஷ்ணனுடன் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களிடம் இருக்கிறது, அது இந்த பௌதிக உலகத்தில் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கிறது. So one explanation is that the devotees in the spiritual world, for instance, Nanda Maharaj and Yasoda and Radha and Lalita and Vishaka, they have this nityasita prema. ஒரு விளக்கமாவது ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நந்த, யசோதா அல்லது லலிதா, விஷாக்கா இவர்களிடம் இந்த பிரேமையானது சாஸ்வதமாக மிளிர்கிறது. And when we do bhakti, then they bestow that, a portion of that upon the jiva. நாம் பக்தியை செய்யும் பொழுது அதில் ஒரு பகுதியை ஜீவனுக்கு அவர்கள் அனுகிரகிக்கிறார். So manifest the jiva, but it's not created. It's eternal. எனவே It ஜீவனுக்கு transfers into the jiva, and it's always there. It was always someplace else. எனவே ஜீவனுக்குள் அது வெளிப்படுகிறது என்றால் அது ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து ஜீவனுக்குள் விதைக்கப்பட்டது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது எங்கிருந்தும் புதிதாக உண்டாகவில்லை, வேறு இடத்திலிருந்து இங்கு தோன்றுகிறது என்பது மட்டுமே உண்மையாகும். Of course, we could always say that, well, Krishna is always there in the jiva, and all the associates are there in the jiva, also unmanifest. They're sleeping in one sense because we don't know they're there. And when we become Krishna conscious, then they will manifest their prema to us. மேலும் அனைத்து ஜீவர்களுக்குள்ளும் கிருஷ்ணரும் இருக்கிறார், அவருடைய சகாக்களும் இருக்கிறார்கள், அவர்களோட பிரேமையும் நமக்குள் இருக்கிறது. எனவே அது அனைத்தும் ஒரு விதத்தில் உறங்கிய நிலையில் இருக்கிறது என்று நாம் கூறலாம். ஒரு காலகட்டத்தில் அவை வீழ்த்தெழுகின்றன என்பது ஒரு வகையான விளக்கமாகும். One final question, not very relevant to today's topic. You may choose to be please very brief on this. Anish is asking, what are the list of varnashram rules and where can we get the list? வர்ணாசிரம சட்டங்களின் பட்டியல் நமக்கு எங்கு கிடைக்கும்? Where are the rules for varnashrams? Yes, Maharaj. Where is it described? Oh, well, of course, we'll find some of the rules listed in the third canto in Kapila's teachings. He talks about the different varnas, what the brahmacharis should do, what the grihastas should do, what the vanaprasthas should do, what the sannyasis should do. Also in the 11th canto here with Krishna's talk to Uddhava, there's another explanation. So we have some of the rules of varnashram there. அவற்றில் சில சட்டங்களை கபில தேவர் 3வது ஸ்கந்தத்திலும் 11வது ஸ்கந்தத்தில் கிருஷ்ணரும் கூறுகிறார். 4 வர்ணங்கள் என்ன, அவற்றில் இருக்கக்கூடிய பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்த, சன்னியாசி இவர்களுக்கெல்லாம் என்ன கடமைகள் என்பதை எல்லாம் அங்கு பட்டியலிடப்படுகிறது. ஓரளவுக்கு நமக்கு வர்ணாசிரமத்தின் சட்டங்கள் இந்த விதத்தின் மூலமாக கிடைக்கின்றன. But if you read those rules, probably nobody can follow at least 80% of those rules. ஆனால் இந்த சட்டங்களை எல்லாம் படிப்பீர்களானால் அவற்றில் 80% சட்டங்கள் அனைவராலும் பின்பற்ற முடியாது. And these are not all the rules. If you want to go to Manusmriti or any of the other 20 smritis or so, they'll have many more rules, which also we could not follow. மேலும் இதுவே முழுமையானது என்றும் கூற முடியாது. நீங்கள் மனுஸ்மிருதி, அதன் தொடர்புள்ள மேலும் 20 ஸ்மிருதிகள் இருக்கின்றன. அவற்றையெல்லாம் நீங்கள் படித்து பார்ப்பீர்களானால் மேலும் மேலும் இவற்றை பின்பற்றுவது மிக கடினம் என்பதை உணர்வீர்கள். Maharaj, I'm sorry, Jai Shri Mata is again following up. What form jiva has in the dormant stage? What jiva has?
What form jiva has in dormant stage? Dormant stage. Well, the jiva is always a jiva. He's a small particle of consciousness. ஜீவன் எப்பொழுதும் ஜீவனாகவே இருக்கிறார். அதாவது உணர்வின் ஒரு பொறியாகவே அவருடைய சரீரம் இருக்கிறது. அவருக்கு உறக்க நிலையில் வேறு வடிவம் என்பது இல்லை. But if he chooses the material world and enjoyment separate from the Lord, then he gets a subtle body and a gross body. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் பகவானை பிரிந்து தனிப்பட்ட விதத்தில் சுகம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புவாரானால் அவருக்கு ஒரு சூக்ஷ்ம சரீரம் கிடைத்து அதிலிருந்து ஸ்தூல சரீரம் உண்டாகும். So that even not just anything, but even his general qualities as a jiva get covered over, and he doesn't even think he's eternal anymore. அதன் பிறகு ஜீவனுடைய பொதுவான குணங்கள் மறக்கப்படுகின்றன. அவர் தான் சாஸ்வதமானவர் என்ற கூடிய அடிப்படையான தன்மையை கூட மறந்து போகிறார். If we remove that covering, what happens? அவரை மூடி இருக்கக்கூடிய அந்த போர்வையை விலக்கினால் என்ன ஆகும்? Realizes his eternal consciousness. That's Brahman. அவர் தன்னுடைய நிரந்தரமான உணர்வை பெறுகிறார், அதாவது பிரம்மன் எனும் உணர்வு. But there's no natural development of prema from that. ஆனால் அங்கு இயல்பான பிரேமை உண்டாவதில்லை. Only by the mercy of Krishna and Guru we start bhakti, and only by the development of bhakti then prema will manifest. கிருஷ்ணர் பக்தி மற்றும் எதேச்சையாக கிடைத்த அந்த சுக்ருத்திகள் இவற்றின் மூலமாக மட்டுமே அந்த பக்தி ஒருவருக்கு உண்டாக முடியும். Thank you so much, Maharaj. Dandat pranams. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Sunonyms Bhanu Swami Maharaj ki jai, Gaur Premanande, Hari Hari Bo, Hari Hari. Thank you so much, dear devotees, for asking, I think, questions, and Maharaj such sweetly answering, taking time to answer them such that we can understand those. So amazing. Thank you. We are so indebted for Maharaj spending time on I think whenever he's available, even in his busy schedule. Hare Krishna. Okay, I'll quickly cover the announcements. Today evening will Kalanidhi Prabhu, you are there? Yes, Prabhu. Sorry, Prabhu, I know you are busy with your appointments. I'm just quickly cover so that we can quickly close, Prabhu. So today evening we'll continue with the Bhagavad Gita evening lectures between 7 to 8. இன்று மாலை பகவத்கீதை வகுப்புகள் 7 லிருந்து 8 வரைக்கும் வழக்கம் போல தொடரும். Continuing with the 4th chapter. 4வது அத்தியாயம் 28th verse. 28வது ஸ்லோகம். The topic is sacrifice through charity, austerity, mysticism and study. தலைப்பு தான, தர்மம், சாஸ்திர படிப்பு, யோகம் இவற்றின் மூலமாக what is the first thing, Prabhu? Sacrifice. யஜ்ஞம் செய்வது. Yes, Prabhu. And it will be by Kalachakra Krishna Prabhu. காலச்சக்கர கிருஷ்ண பிரபு வழங்குவார். And tomorrow it will be continuation of verse 29. Topic is different types of sacrifice by pranayama. பிராணாயாமத்தின் மூலமாக பல வகையான யஜ்ஞங்கள் என்பது நாளைய தலைப்பு. 29வது ஸ்லோகம். It will be by Srinath Prabhu. ஸ்ரீநாத் பிரபு வழங்குவார். Hare Krishna. Very quickly we'll chant Hare Krishna Maha Mantra thrice for the benefit of all the devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि गौर भक्तवृंद की जय. Thank you, Kalanidhi Prabhu. Thank you, Prabhuji. Sorry, I have not been able